So let's talk about the another type of our writing task one from academic module, which is bar graph, where the pictures will be like that. এখন বার গ্রাফসে আপনার কি ধরনের তথ্যাদি বা ইনফরমেশন দিয়ে আপনাদের হচ্ছে কোয়েশ্চেন্সটা থাকতে পারে বা আপনার কি ধরনের এক্সপ্রেশনস থাকতে পারে বা প্যাটার্নস থাকতে পারে, let's just discover it. So the first one will be a steady rise. Steady মানে হচ্ছে এটা মানে comparatively আপনার হচ্ছে sudden rise, sudden fall এরকম হয়ে যাচ্ছে না, একটা slowly বা subtle position-এ যাচ্ছে. So case one, it will be like this, a steady rise, where you can write like this: the number of people rises each year. Each year the number of people is rising. Then another case can be comparing numbers of working hours. যে আপনার X worked more hours than Y, X worked the most number of hours, Z worked the least number of hours. Comparing numbers, compare করতে বলেছে with details. First one is steady rise, second one is comparing numbers with something. Then the third case is comparing percentages. একটা গেল numbers দিয়ে, একটা গেল percentages দিয়ে. Then X has a higher percentage than Y. X has the highest percentage. Z has the lowest. X completed the most and all. Then case 4 can be describing increases and decreases. It can like X increases continually, Y decreases continually. Then case 5 can be comparing changes. So comparing changes, the price of X in 1990 is greater than in 1995. In 1995, the price of X is less than in 1990. So আমরা কি ধরনের পেতে পারি? আমরা first of all দেখলাম যে steady rise, কোনো কারোর সাথে কোনো কিছু না, একটা subtle ওয়েতে একটা বার দিয়ে আপনার শেষ করে দিয়েছে. Comparing numbers থাকতে পারে, comparing percentages থাকতে পারে, increase decrease both আপনার information এভাবে দেওয়া থাকতে পারে with two types of bars. Then comparing changes, এখন বলা হতে পারে যে আপনার এখানে শুধু চেঞ্জেস মানে ইনক্রিজ ডিক্রিজ হয়েছে, এখন আপনার বলতে পারে যে কম্পেয়ার করেন যে এই সালের সাথে বা এই প্রাইসের সাথে এই বছরের সাথে কিভাবে কি হচ্ছে. So here you can be like this, like this bar chart below shows the percentages of people that said they regularly enjoyed certain sports from 1985 to 2005. So আমরা এখানে আবার একটু লক্ষ্য করে রাখি, সব সময় মনে রাখবেন এই রাইটিং টাস্ক 1 গুলোতে আপনার ইনফরমেশনস গুলো খুব স্পেসিফিক্যালি আর ডিটেইলডে আপনাদের দেখে রাখতে হবে. আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার কি দেওয়া আছে, পার্সেন্টেজেস দেওয়া আছে, যেখানে আপনার কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট করে নিতে হবে. লাইক people who said that regularly enjoyed sports, এখানে পার্সেন্টেজেস দেওয়া আছে. Here there are some names of it, that কোথায় কি increase decrease হচ্ছে বা কোথায় কি compare হচ্ছে, বেশি কম হচ্ছে. Then there are years. So let's see how it works. কখন বাড়ছে কমছে. The number of private cars in 5 cities from the year 1950 to 2000. The cities shown, cities গুলো দেওয়া ছিল London, Beijing, Tokyo, New York City and Los Angeles. বডিতে এখন আপনার কি থাকবে, যে প্রত্যেকটার কি কি তথ্যাদি ছিল, কিভাবে কি ইনক্রিজ ডিক্রিজ ফল হয়েছে, কোথায় কি বেশি কম হয়েছে, সবগুলো একটা তথ্যাদিগুলো পেশ করে দিলেন যে এই তথ্যগুলো ছিল. অনেকে এখানেই হচ্ছে কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট করে দেয়, but it also fan you can also write it like this. Okay, so it's up to you. Either you want to go with individual terms, or you can write or present your ideas through comparing, contrasting on it.
Football, very slight increase in the number of people for the first 15 years, more than doubled from the year 2000. Golf increased steadily from 1985 to 2005. The increase slowed during the last 5 years. দেখেন already কিন্তু আপনার year by year ওনারা describe করে দিচ্ছে। So here সবগুলোর এরকম terms with percentages, numbers বলে দেওয়া আছে। In conclusion, increasing numbers of people, আপনি একটা overall statement দিয়ে দিলেন যে এই জিনিসগুলো হয়েছে। Increasing numbers of people enjoyed all the sports in the chart except for baseball. The people who used to enjoy baseball went to enjoy the other sports. So এখানে আপনার কি দেখাচ্ছে যে সবাই সবগুলো করেছে except for baseball. বেসবলে দেখেন comparatively সবাই, কিন্তু এইটার ব্যবহারটা সবচেয়ে অন্যরকম। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে আপনার বলেছে the people who used to enjoy baseball went to enjoy the other sports also. So it depends upon you that how you are going to present it. Now let me go with how or types of bar graphs, how you can get it, how many types. It can be vertical, it can be horizontal, like this or like this. যেটা আমরা প্রিভিয়াসলি দেখে এসেছি যখন কম্পেয়ার নাম্বারস, কম্পেয়ার পার্সেন্টেজে দিয়েছি, অনেকগুলো আপনার হরিজন্টালে ছিল, ওগুলো হরিজন্টাল ছিল আর বাকিগুলো আপনার ভার্টিক্যালে ছিল। So if I go with a comprehensive guide to write IELTS bar chart essay, essay means writing way of comprehensive process, মানে সেজন্য বলেছে। So first, you need to evaluate the question. The first and foremost step is to evaluate and analyze the question. In the question, you will get a brief description of the bar chart along with instructions. So here is, you have to discover the central idea of it. What is it? Then assessing the given data. Assessing মানে হচ্ছে এবার আপনাকে examine করতে হবে। The next step is to assess the data that you have in the question. Find out whether it is dynamic or static. If it is dynamic data, it will show 2 or more time periods. If it's static data, it will show only 1 time period. তার মানে dynamic মানে হচ্ছে আপনার different টাইম পিরিয়ডস উল্লেখ করে বা ডিফারেন্ট সর্টস অফ ইনফরমেশন একসাথে থাকবে। আর যদি বলেন স্ট্যাটিক, এটা দেখাবে একটা সময় নিয়ে আপনার লিখেছে বা একটা বিষয় নিয়েই তারা জিনিসগুলোকে করছে। For both these data types, you will have to use different languages to write the description of it. Discovering primary features. এখন প্রাইমারি ফিচার্স গুলো কিভাবে কি হবে? Majorly, bar graph questions are meant to test your mathematical as well as language skills. Hence, you must know how to derive the primary features from the given data and write about it. কি বললো আপনাকে ক্যালকুলেটিভ হতে হবে, বাট ইন আ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েতে। ঠিক আছে, যে এই ইনফরমেশনটা এটার সাথে আপনার কম হয়েছে, বেশি হয়েছে, বা হচ্ছে এই সালটাতে আপনার যখন ওরা বেসবল ব্যবহার করা শুরু করেছে, আবার ফুটবল খেলাটা কমিয়ে দিয়েছে। সো ইট ডিপেন্ডস আপন হাউ ইউ ইন্টারপ্রেট the informations. So in okay,